హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ వీడియోలో మనం చక్రా యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ నేను మీకు ఈ చక్రా యూఐ అంటే ఏంటి, ఈ చక్రా యూఐలోని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రో అయితే ఇస్తాను. రిలేటెడ్ టు ద సేమ్ చక్రా యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి మనం ఇటువంటి ఒక సింపుల్ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేస్తామన్నట్టు. సో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనలో ఎవరైనా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటే దే కెన్ ఎర్న్ మనీ అన్నట్టు. ఎలా అంటే దే కెన్ ప్రొవైడ్ దేర్ లేటెస్ట్ ఆల్బమ్స్, వాళ్ళు రీసెంట్గా క్యాప్చర్ చేసిన ఆల్బమ్స్ ఏదైనా ఉంటే సో ఇటువంటి ఒక వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే మాత్రం ఎవరైనా క్లయింట్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ దే విల్ రైట్ ఎ ప్రపోజల్ అన్నట్టు. సో యూజింగ్ దిస్ కాంటాక్ట్ ఫామ్. సో ఎవరైనా వెడ్డింగ్స్ కానివ్వండి, ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి, ఫొటోస్ తీయాలనుకున్నప్పుడు దే కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ దే కెన్ రైట్ ఎ ప్రపోజల్ అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా అయితే మనం క్లయింట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు గైస్. అండ్ ఇట్స్ అన్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్, ఐ నో గైస్, బట్ చక్రా యూఐ ఒక ఎంటైర్ ఫ్లో మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఏదైనా ఒక సింపుల్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అనిపించింది. సో అందుకోసమే ఐఎమ్ జస్ట్ కెమింగ్ విత్ దిస్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఆల్రైట్ గైస్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఈ చక్రా యూఐ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిందే గైస్. సో యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ని మనం ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే, సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కానివ్వండి, జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్లో అయితే మనం ఈ చక్రా యూఐని అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఓకేనా? సో ఈ చక్రా యూఐ యూస్ చేసి మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి బెనిఫిట్స్ అంటే, మనం మన అప్లికేషన్ని చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ బై రెడీమేడ్ అన్నట్టు గైస్. ఆల్రెడీ మనకి కాంపోనెంట్స్ అనేది ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. జస్ట్ వీ గోనా టు యూస్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? సో మీకు ఈ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా కొన్ని డౌట్ రావచ్చు గైస్. లైక్ ఎలా అంటే, బ్రో చక్రా యూఐ నైనా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కూడా ఉంది కదా, లైక్ మెటీరియల్ యూఐ అండ్ బూస్ట్ యాప్ అండ్ టైల్ విండ్ అండ్ సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నీ ఉంది కదా. సో వాటికి దీనికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, అన్నిట్లోనూ రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఖచ్చితంగా రావచ్చు గైస్. సో వీటన్నిటికీ నేను ఆన్సర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో చెప్తాను. సో కీప్ వాచింగ్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడైతే మనం మన యొక్క ఈ చక్రా యూఐని ఎలా యూస్ చేయాలన్న దాని గురించి నేర్చుకోవడానికి స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. ఓకేనా? సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇక్కడ చూసారంటే గైజ్ మనకి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్లో అయితే మనం మన యొక్క చక్రా యూఐ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్, నెక్స్ట్ చేస్, సో అదేవిధంగా సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ లైక్ యూనో గెట్స్ బై. సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అయితే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చును. సో మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో ఎలా యూస్ చేయాలనుకుని చూడాలనుకుంటే జస్ట్ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అన్నట్టు. సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గైస్. మనం దీన్ని ఫాలో అయితే చాలు, వీ క్యాన్ సెటప్ అవర్ ఎంటైర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ విత్ చక్రా యూఐ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ చూసారంటే మాన్యువల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది కదా. సో ఈ మాన్యువల్ ఇన్స్టాలేషన్లో మనం చక్రా యూఐకి సంబంధించిన మోడల్స్ అన్నిటిని కూడా వీ కెన్ కాపీ హియర్ అండ్ డైరెక్ట్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో గైస్, నేను ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేసేసాను, ఐ మీన్ జస్ట్ నౌ. ఓకేనా? ఒక కంప్లీట్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్టరీ. సో జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ చక్రా డెమో. సో దట్స్ అ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ నేను ఆ అప్లికేషన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను గైస్. ఓకేనా? జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఎంటర్. సో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ, చక్రా యూఐకి సంబంధించిన అన్ని నోడ్ మోడల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్ అన్నట్టు, ఐ మీన్ ఇన్స్టాలింగ్ అన్నట్టు. సో తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ర్యాప్ అవర్ మెయిన్ యాప్ కాంపోనెంట్ విత్ చక్రా ప్రొవైడర్ అన్నట్టు. సో చక్రా ప్రొవైడర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. సో ఆ కాంపోనెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే చక్రా యూఐ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. దాని ద్వారా వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ అన్నట్టు. సో మనం దాని ద్వారా ర్యాప్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైంగ్ టు అప్లైయింగ్ సమ్ స్టైల్స్ లేదా ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ మనం చక్రా యూఐ యూస్ చేసి డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇట్ డజంట్ రికగ్నైజ్ దట్స్ బిలాంగింగ్ టు చక్రా యూఐ అన్నట్టు. సో అలా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ ర్యాప్ అవర్ కాంపోనెంట్ వైల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ యూజింగ్ చక్రా ప్రొవైడర్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? సో దిస్ వన్ పార్ట్. అండ్ వన్స్ మనం దీన్ని ర్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ ఐకాన్స్, లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇక్కడ ఐకాన్ యూస్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ప్లస్ స్క్వేర్ ఐకాన్ అంటాం. సో అటువంటి ఐకాన్స్ మనం యూస్ చేయాలన్నా కానీ వీ షుడ్ ఇన్స్టాల్ సమ్ అదర్ నోడ్ మోడల్స్ అన్నట్టు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయిన నోడ్ మోడల్స్లోనే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్. ఓకేనా? సో అప్ టు హియర్.
పేస్టింగ్ అండ్ ఐకాన్స్ అని ఇస్తున్నాను అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఐకాన్స్ రిలేటెడ్ నోడ్ మోడల్స్ అన్నిటి కూడా మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ ఈ మోడల్స్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఫైన్ గైస్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు ఓపెన్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓపెన్ చేసి వైల్ ఎక్స్‌పోర్టింగ్ వి షుడ్ ర్యాప్ అవర్ చక్రా యూఐ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో విల్ డూ దట్ నౌ. అండ్ బిఫోర్ దట్ మనకి ఇక్కడ వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉందని చెప్పాను కదా! సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రిలేటెడ్ టు ది లేఅవుట్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫార్మ్స్ రిలేటెడ్ లైక్ బటన్, చెక్ బాక్స్, ఫార్మ్ కంట్రోల్, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ వాటన్నిటికి సంబంధించిన రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటుందన్నట్టు. డేటా డిస్ప్లేయింగ్ అండ్ ఫీడ్‌బ్యాక్స్. సో ఈ విధంగా మనకి వి హావ్ లైక్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కదా! మన ఒక యూఐ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వి హావ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. వాటన్నిటికి సంబంధించిన రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటుందన్నట్టు. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుంటే సరిపోతుందన్నట్టు. వాటి గురించి మనం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? సో ఆల్‌రైట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ గైస్. సో ఇప్పుడైతే ఈ అప్లికేషన్ అండ్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఓపెనింగ్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ క్లోజ్ ద ప్రాంప్ట్ అట్ ద బ్యాక్. ఓకే. సో లెట్స్ ఓపెన్ యాప్.js. సో గైస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డేటా దేనికి సంబంధించిందంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను లైక్ జేసాన్ డేటా డాట్ జేసాన్ అని. సో ఇది వచ్చి వాట్ ఆర్ ద ఇమేజెస్ దట్ వీఆర్ రెండరింగ్ ఇన్ యూఐ. సో యూఐలో ఏదైతే ఇమేజెస్ రెండర్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన డేటా అన్నట్టు. లైక్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్‌లో విల్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఐడీ అండ్ ద టైటిల్ అండ్ ద ఇమేజ్ యొక్క యూఆర్ఎల్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఫైల్ దట్ హావ్ బీన్ యాడెడ్ రైట్ నౌ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో అదర్ ఫైల్స్ ఇస్ యాడెడ్ గైస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో యూజింగ్ npm స్టార్ట్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా! సో వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు ర్యాప్ అవర్ అప్లికేషన్ వైల్ ఎక్స్‌పోర్టింగ్ యూజింగ్ చక్రా యూఐ అనేసి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ చక్రా యూఐ. ఓకే. దట్స్ ద చక్రా ప్రొవైడర్ గైస్. ఐయామ్ సారీ. సో చక్రా ప్రొవైడర్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ర్యాప్ అవర్ application exporting into this specific chakra. Okay, that's it అన్నట్టు guys. I'm just saving the same. సో ఇప్పుడు నేనైతే npm స్టార్ట్ అని ఇస్తున్నాను ఫర్ స్టార్టింగ్ అవర్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడైతే మన ఒక అప్లికేషన్లో వి విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ four different kind of component guys. One is like a navbar and then a body or header content అన్నట్టు. And then this is a like simple grid. ఆ తర్వాత బిలో వీ హ్యావ్ లైక్ అన్ కాంటాక్ట్ ఫామ్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? సో ఓన్లీ ఫోర్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ గైస్. రిమెంబర్ దట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఫామ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ grid and then the body and then the navbar. సో ఈ 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఐ థింక్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ స్టార్టెడ్. సో మనం ఇప్పుడైతే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. క్రియేట్ చేయడం. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అ బ్రాండ్ న్యూ ఫోల్డర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్. సో కాంపోనెంట్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఈ కాంపోనెంట్స్లో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో ఐ థింక్ యూఐ ఈజ్ ఆల్సో అప్ ఐ బిలీవ్. లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. Yes, UI also up guys. Let's start creating a components one by one. So first మనం క్రియేట్ చేసిన కాంపోనెంట్ అంటే we going to create a navbar. ఓకేనా? సో I'm just creating like a navbar dot js. So in navigation bar లో I'm just creating a simple React arrow function. And here I'm just gonna use an components related to Chakra UI guys. ఓకేనా? సో మనకి we have like different ready-made components కదా. I'm gonna use like a head stack. ఓకేనా? సో హెడ్ స్టాక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ చక్రా యూఐ రియాక్ట్. సో దీన్ని మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటామంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద లేఅవుట్ కాంపోనెంట్ గైస్. సో ఒకసారి హెడ్ స్టాక్ గురించి మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో స్టాక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ జస్ట్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ లేఅవుట్ కాంపోనెంట్ గైస్. ఓకేనా? సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం హరిజాంటల్ స్టాక్స్ అన్న క్రియేట్ చేయొచ్చును, వెర్టికల్ స్టాక్స్ అన్న క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి ఇక్కడ హరిజాంటల్ స్టాక్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో 1 by 1 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రిడ్ బాక్సెస్ లాగా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ దట్ యూ డెవలప్ అదన్నీ కూడా హరిజాంటల్లో మూవ్ అవుతుంది, హరిజాంటల్లో డెవలప్ చేస్తాం అన్నట్టు. అదే ఇఫ్ యూ గో విత్ వెర్టికల్ స్టాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ హౌ ద వెర్టికల్ స్టాక్స్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? సో మనం ఏదైనా డెవలప్ చేసేటప్పుడు కాంపోనెంట్ ఇట్ విల్ బి రెండర్ ఇన్ వెర్టికల్ ఫార్మాట్ అన్నట్టు. సో ఎనీహౌ ఏదన్నా మనం హైడ్రేట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ యూస్ చేసి రెండర్ చేసినప్పుడు కూడా all those data will render in vertical format అన్నట్టు instead of horizontal. సో horizontal అంటే we go with head stack. ఓకేనా?
అదే వెర్టికల్ అంటే వి గో విత్ వి స్టాక్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో బేసికలీ వి హావ్ ఎన్ స్టాక్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద లేఅవుట్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ సింపుల్ హెడర్. ఓకేనా. సో దీన్ని మనం ఒక నావిగేషన్ బార్లో యూజ్ చేయాలంటే ఐమ్ జస్ట్ గోనా యూజ్ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని ఇవ్వచ్చును, లేదా బీజీ అని ఇవ్వచ్చును, ఎనీథింగ్ ఈస్ అడాప్టెడ్ గైస్. ఓకేనా. సో ఈ ప్లేస్లో నేను లైట్ లేదంటే స్కై బ్లూ ఇస్తాను. ఓకేనా, యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. So I'm just providing like sky blue, and instead of stack, what I'm going to do now, I'm just going to provide two different component guys. So first component entente, that's a square plus kada. Okay na, I think that's a plus square. ఎస్, ప్లస్ స్క్వేర్ ఐకాన్. ఓకేనా. సో దాన్ని మనం ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామంటే దట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద చక్రా యూఐ ఐకాన్స్ నుంచి అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ద బ్రాకెట్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద బాక్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఐకాన్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద బాక్స్ సైజ్. సో ద బాక్స్ సైజ్ వీ కెన్ హ్యావ్ లైక్ 20 pixel or 25 pixel somehow. అండ్ అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రొవైడ్ హైట్ ఫర్ హెడ్ స్టాక్. ఓకేనా. మనం స్టాక్ హైట్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నా వీ కెన్ ప్రొవైడ్. మనం హెచ్ ఇచ్చినా ఓకే, హైట్ అని ఇచ్చినా ఓకే, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ గైస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడైతే నేను 50 pixel అయితే ఇస్తున్నాను హైట్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ నీడ్, సో వీ నీడ్ టు షో అవర్ బ్రాండ్ నేమ్ కదా. సో దానికోసం ఐమ్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ అన్ హెడ్డింగ్. సో హెడ్డింగ్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. హెడ్డింగ్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ చక్రా యూఐ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో ఆల్ దోస్ కాంపోనెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ చక్రా యూఐ రియాక్ట్ అన్నట్టు. సో ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా ఇండెక్స్లో మనం చక్రా ప్రొవైడర్ యూస్ చేసాం. అది కూడా వీఆర్ జస్ట్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద చక్రా యూఐ రియాక్ట్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ దిస్ ఫైల్. ఎనీహో వి డజంట్ నీడ్ ఇట్. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్, సో ఇక్కడ మనం హెడర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, హెడర్లో మనం నేమ్ వేయాలి. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ ఫోటో ప్లస్ అని ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఇస్తున్నాను. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ వాంటెడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఫాంట్ సైజ్ ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా కానీ, లేదా ఫాంట్ కలర్ ఆర్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఎవర్, మనం అన్నిటి కూడా ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ లైక్ డిఫరెంట్ కస్టమ్ స్టైల్స్ మనం అప్లై చేయొచ్చు అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో ఇఫ్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ లైక్ 30, దట్ షుడ్ బి ఫైన్ ఐ బిలీవ్. సో ఇప్పుడైతే ఈ కాంపోనెంట్ని ఐమ్ గోయింగ్ టు రెండర్ అండర్ ద యాప్ డాట్ జేఎస్. ఓకేనా. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఎవ్రీథింగ్. I'm just removing everything. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నా అంటే I'm just going to render each and every component అన్నట్టు guys. ఓకేనా. I'm just going to render first nav bar. సో నావిగేషన్ బార్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దట్స్ ఫ్రమ్ కాంపోనెంట్స్ ఫోల్డర్. ఓకేనా. ఇంపోర్ట్ nav bar ఫ్రమ్ డాట్ స్లాష్, ఓకే, డజంట్ రికగ్నైజ్, ఓకే, డాట్ స్లాష్ స్లాష్ దెన్ డాట్ స్లాష్ కాంపోనెంట్స్. I don't know guys, ఎందుకు రికగ్నైజ్ అవ్వట్లేదు నాకు తెలియట్లేదు. సో I'm just hard coding the same అన్నట్టు under that nav bar. Okay, so I believe this has to work now. So we had an error. Error ఏంటనే చూద్దాం. Okay. So that's, I made a mistake guys. So we just wanted to have like a dot slash because we're just having in the same directory kada. So I just forgot the same. Let's save it. Awesome guys, we got our output అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే we going to start developing the next component, that's the body content component. సో I call it as an header. సో header అని సేవ్ చేస్తున్నాను, header.js అని. సో headerలో కూడా I'm just going to have like simple react arrow function. సో here I'm going to have like a simple box component guys. సో ఈ బాక్స్ కాంపోనెంట్ గురించి మనకి ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే we can able to check out from the components folder guys. సో ఇక్కడ ఉంది కదా బాక్స్ అనేసి, ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో it is just like a container guys. Okay, now we can able to wrap images, or we can able to wrap some content, everything we can able to do. Even we can able to create customized buttons using this box అన్నట్టు guys. ఓకేనా. సో ఇక్కడ బాక్స్ ఎందుకోసం యూజ్ చేశానంటే to provide some kind of info to the user, like our latest version of photography, something like that. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just going to use a simple heading component to provide the same content as it is. So this is we should importing from Chakra UI guys. Okay na. Similarly I'm just going to use like a text, that's from Chakra UI. Okay na. So if you see here we have Chakra UI, and also heading also from Chakra UI. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just providing the text content from the same. Okay. సో కాపీ చేసుకుంటున్నాను, పేస్ట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో అవర్ బాక్స్ ఇస్ రెడీ. సో బేసికలీ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వాట్ వీ కాల్ some background color, some background color ప్రొవైడ్ చేశానంటే యూ విల్ గెట్ టు నో గైస్ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం కలర్ ఉంది, లైక్ ఎలా ఈ బాక్స్ ఫార్మేట్ అవుతుంది అనేది మీకు ఈజీగా విజువల్గా బాగా అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ బీజీ కలర్ ఈజ్ లైక్ లైట్ గ్రే. సో డోంట్ వరీ గైస్, ఐ నో దిస్ ఇస్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్ కలర్, నేను దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాను అన్నట్టు.
And also I'm just going to provide some margin, okay na? So I'm just going to provide some margin ki ms ane saripotunadu guys. It doesn't want to provide something like margin left or right something, so we're just providing like simple common em that makes sense in all the directions, like top, right, bottom, left. It will provide some common padding on it. So I'm just providing like 15 pixel, so that should be fine, I believe. So ఇప్పుడు ఈ header ఏం చేయాలంటే I'm going to add it in our app component, so that only మనకి యాక్చువల్గా డేటా అనేది replicate అవుతుంది అన్నట్టు, ఓకేనా? So I'm just copying and pasting the importing, and I'm just going to change into header. Okay, that should be fine. So I'm just copying now. I'm just trying to save now. So do we made any mistake, guys? Even I'm not sure why this is again erroring. So we'll check out what is the reason for it. So box is not imported, guys. That's a problem. So ఇక్కడ ఏంటంటే when I was like in a box, that is also from Chakra UI అన్నట్టు. I'm just saving now. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు guys how this is actually replicating అనేది. సో in fact this has to be come in the center అన్నట్టు guys, ఓకేనా? సో I'm just even removing the background color. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎలా ఇది డేటా అనేది పాపులేట్ చేస్తుంది యూజింగ్ అన్ బాక్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ అలైన్, I'm just trying to make it as center, ఓకేనా? So this will make sense, guys. ఇక్కడ చూసారంటే we got as it is to the existing frame అన్నట్టు, ఓకేనా? So now we're going to develop a new component. So whenever we are completing with the component, we should try to close it out, so to avoid confusion. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే we're going to develop a grid component అన్నట్టు, guys, ఓకేనా? So I'm just using like a grid.js. So ఈ gridలో కూడా I'm just going to import all those images అన్నట్టు, guys, JSON data. So I'm just importing JSON data. So I'm just like providing like images, importing name అలా ఇస్తున్నాను అన్నట్టు, dot slash under JSON data.json. Okay, so here in this JSON data we have all those images URLs, guys, okay na? So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just simply going to use like a grid that's from React UI, okay na? Not a grid item, that's a grid, guys, I'm sorry. So I'm just modifying this. And in fact ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే we should not use like same component name whichever we are importing. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నానంటే grid image అని మారుస్తున్నాను ఈ ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకేనా? And I'm trying to export it as grid image. Okay, so there is no more confusion now, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు I'm just trying to close the grid. సో ఈ gridలో ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide some additional template columns. So template columns అనేది ఏంటంటే how many columns that we need to populate. సో ఇక్కడ చూసారంటే మనం 3 different columnsలో 3 different imagesని ప్రింట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో సిమిలర్గానే we should define the grid columns అన్నట్టు. So I'm just providing like repeat. I'm just want to have like 3 columns that within one frame, one FR, okay na? So and then we can have like a gap also for each and every frame. Okoka column frame ki whatever the gap you need we can provide here, guys, okay na? Just providing manually 6. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just going to hydrate each and every images, okay na? So from images JSON లో నుంచి using map functionality I'm just going to hydrate. So I'm just using like an img object, so it means like image object. We have an each and every object kada. So let me try to open. సో ఇక్కడ ఉండే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఉండే ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కూడా ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా? సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఐఎంజీ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ టెంపరరీ నేమ్, అండ్ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఇమేజ్, ఓకేనా? ఇమేజ్ ఏంటంటే దట్స్ అన్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్, ఓకేనా? ఇమేజెస్ రెండర్ చేయడం కోసం. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇంపోర్టెడ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యూజ్ సమ్ అడిషనల్ attributes, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే source is major important thing to wrap our image URL. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే img object, okay, dot we have 3 different parameters like img and title and id, ఓకేనా? సో title అనేది name, id అనేది the id of an object, and img అనేది URL అన్నట్టు. So I'm just using the same, and also I'm just using like a key parameter. We should use an always key whenever we are using a mapping functionality. So mapping use చేసినప్పుడు we should definitely use an key kada. So that's why I'm just using like a key with an id, okay na? That's it. And if you wanted to provide the attribute called alt, alternative for image, so ఏం ఇవ్వబోతున్నామంటే the same image name, okay na? Whenever image is not loading we will showing an alternative name to the image, that's an title, okay? So I think this should be fine. So దీంతో part 2, if you wanted to provide some height and width, that is also up to us, guys, okay na?
So for providing height, we can simply use like an height లేదా h అని కూడా యూస్ చేయొచ్చును. So I just want to have 300 pixel height, that should be fine. And I just want to have like an width ఒక 400 pixel, that should be fine, I think so. 400 pixel. So let me try to modify this as px. And అదే విధంగా if you wanted to use like some border radius and everything, you can able to provide guys, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide some border radius. We have a lot of inbuilt parameters, guys. What use chesi, I mean, this is all called props, okay, not in parameters. So props use chesi, we can able to came up with proper stylings, okay na. So 5 pixel. I hope this should work. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే we should import the grid and we should render our application, okay. So I'm just importing grid from components grid, okay. Now it's recognized, guys. Okay na. Let's see how the results will be. I hope this should work good. Yes, guys, I believe it is looking good as it is of previous application that I developed right now. Okay, so all those images are properly loading and there is no problem. In fact, మనకి ఇక్కడ ఏదైతే కాలమ్ గ్యాప్ ఇచ్చామో సేమ్ కాలమ్ గ్యాప్ వర్కౌట్ అయింది, అండ్ ద 3 columns is replicating the same, I mean repeating the same అన్నట్టు for every 3 columns. If you mention here 4 అని మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే it will start splitting each row into 4 columns అన్నట్టు, guys, ఓకేనా. That's how the things will happen. Okay, so now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే we just wanted to start working on form అన్నట్టు, ఓకేనా. So let me try to create a form. So I'm just mentioning like form.js, and here I'm just going to use a simple form, ఓకేనా. సింపుల్ రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయబోయే ఫామ్ కూడా I'm just going to wrap within a box, ఓకేనా. and that box going to wrap inside of container, ఓకేనా. That should be fine. So ikkada I'm just going to create a form. So ఈ form లో I'm going to use an individual input fields that we are using in Chakra UI and that, guys, okay na. So let me import it. So that's an input, okay. So the same input I'm going to use it over here, okay. Input, okay. So here I'm going to use like a placeholder of the image, I mean the placeholder of text. So I'm going to use like a name. ఒక్కొక్క input fields ni provide చేద్దాం, guys. That's a name and the email and the post, okay. I mean the message. That's an email, and here we have that's a message, okay. That should be fine. So here I'm just going to provide some button for submitting, okay na. So mention like submit. So this will make sense. And అదే విధంగా ఇక్కడ borders ఇక్కడైతే బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే I can use some border radius అన్నట్టు, guys, ఓకేనా. So border, maybe we can have like a border is equal to 2 pixel border, that should be fine. And we can also use like a border radius, that should be around 5 pixel. And what else, we can have like some margin and some padding as well for all the sites. So I'm just using like 10 pixel or around some 8 pixel, that should be fine. And that's not a pixel, we can simply provide like an 8 and padding, and we're going to provide like 8 again. So this makes sense. And so ఇక్కడ ఏంటంటే కంటెంట్ కూడా should be aligned in center అన్నట్టు. So I'm just going to provide align text align. So here I'm just going to provide like center, okay. So I know this is like very huge styling, but this will make sense, guys, okay na. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే I'm just going to provide one header, making like a heading. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే I'm going to provide a heading like a contact form, okay. Contact form, okay. Alright, so ఇక్కడ ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకున్నాం. I think everything is there, nothing is missed out. I think button, yeah, button is also imported. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే I'm just going to use the same form into our main application to render the same, okay. So that's from components under form, I'm just saving the same. So ఇప్పుడు ఎటువంటి error issues లేకుండా if it's rendered out, then that should be great. So it's rendered, guys, okay na. So ఇక్కడ ఒక్కొక్క form కి we should have some spacing అన్నట్టు. Then we'll do this way. So I'm just going to provide some margin, excuse me. So for all the directions, this will make sense.
Okay, that should be fine, I think so. Yeah, we have created a simple form on it, guys. If you wanted to change some font styling and everything, we can also modify here. Like font family, we can include the family, whatever the family you need, you can also provide. So I'm just going to provide some font family. Yeah, it gets changed out. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to get some proper input fields from user and get stored in some variables. సో మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఫామ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం, ఎలా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం అనేది. సో I'm just going to do the same. So form and data, set data equal to, I'm just going to use like react dot use state use చేసైతే నేను డేటాని సెట్ చేసుకోబోతున్నాను. I'm going to use like 3 different variables. One is a name, and then another thing is an email, and another thing is like message. Okay, so 3 different variables. So in 3 different variables key, we should have like an change handler. Whenever we are changing the name, it should reflect over here on it, guys. Okay, na? So with the proper events, and you're going to have like an set data. So here in the set data, we're going to wrap around with the existing should be destructured first. Okay, na? Existing on the data first destructure చేసుకోవాలి, and then we're going to use like event dot target dot name. That should be for each and every input field based on the field name. We're going to change the um, targeted value. Okay, na? Target dot value. Okay, so this is like change handler, handler. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we just wanted to provide name around here and the data value also. So దానికి మనం ఏం చేయాలంటే we should break this one into multiple pieces. ఎందుకోసం అంటే చూడడానికి కొంచెం క్లియర్గా ఉండాలి గైస్, లైక్ ఏ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఏంటనేసి. దానికోసం మనం జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఎంటర్స్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే we gonna provide like a name equal to the name of the field is name, and here we're going to have like a field name is equal to email, and here we have a field name. Okay, that is equal to message. Okay, and the value for this field, okay, value for the field ఏంటంటే that's data dot name. Okay, because data we have an object, data object లోని ఒక ప్రాపర్టీ ద నేమ్, అదేవిధంగా ఒక ప్రాపర్టీ ద మెయిల్ రైట్. ఓకేనా, సో అగైన్ I'm just going like mail value equal to value, that's not a value, that's data excuse me, data dot message. Okay, so similarly it's not value, it's a message. So you could change handler, we should provide the handler. Okay na? So we're going to provide like an on change handler. Okay, on change is equal to, we just wanted to mention the change handler name. Okay, so as it is. So whenever we're typing on this field will recognize which variable should be changed. Okay na? So that's how on change will work, on change event handlers will work on it. Okay, so okay na? So now the values will be changed properly, I believe, and we missed out one thing and then submit handler and it, guys. Okay, so whenever we submit the data, it will has to be replicated the data into the db and it too. But anyhow, we are not configuring any db here, so we're just trying to log the data in the console. Okay na? So then kosam just gonna have like a submit. Okay, excuse me, that's a submit. Okay, submit handler అనే ఒక simple function అయితే create చేస్తున్నాను with an event. So before submitting, we're just trying to prevent all the default actions. Okay, and then we're just trying to console log the data on it, guys. Okay na? So I'm just trying to console log the data. Once data console log చేసిన తర్వాత I'm just trying to reset the data on it. Okay, so we're just trying to reset the form. Okay, so with the actual values like name it's like an empty, and email it's like an empty, and message it's like an empty. Okay, that's it. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుందంటే we're going to use like a submit handler call whenever clicking on the submit button. Okay, on click, whenever clicking on it, you should replicate the submit handler, and that submit handler will prevent and lock the data into the db. So instead of doing this logging, మనం access use చేసి post request send చేయొచ్చు, guys. That will provide the data to the db in it. Okay na? So I'm just saving the same. So I think there is no issue at all. Maybe just trying to inspect it to check out any errors. ఏదైనా errors ఉందో చూద్దాం first of all. So I'm just going to console. Okay, so that is no not no errors at all. Okay na? ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే
I'm just going to provide some data on it too. So in fact, ఇటువంటి సజెషన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే we can also provide some auto completion off. Okay na, auto complete off. When you off this, we don't get this all this stuff. Okay, so I'm just providing the name called Smith, and the mail of the Smith is like Smith, okay, at gmail.com, and the message proposal for wedding shoot. That's it. We can submit it. Student guys, submit చేసిన వెంటనే data is logged into a console. So instead of posting to the DB అన్నట్టు, ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో మన ఫామ్ కూడా రీసెట్ అయింది అన్నట్టు. సో యాజ్ వీ నో, దిస్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ హైలీ రెస్పాన్సివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డివైస్ టు డివైస్. You can see over here, ఓకేనా. So that's how we are developing our application on it, guys. సో ఐ హోప్ ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను గైస్. ఐ నో ఐ జస్ట్ గోన్ విత్ సమ్ హౌ లిటిల్ ఫాస్టర్ సిన్స్ మనం ఎటువంటి కాంపోనెంట్ కూడా వీఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్. సో అన్నీ కూడా వి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ చక్ర అండ్ జస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో దట్స్ హౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పినట్టు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ మన చక్ర యూఐకును like other famous main difference అనేసి. Let's say when you're comparing Chakra UI with Material UI, so ఏది బెస్ట్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు గైస్. ఇక్కడ మనం ఏదన్నా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ టోటలీ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ వర్క్ గైస్. మనం ఏదైతే వర్క్ చేయబోతున్నామో దానికి అడాప్ట్గా ఉండేలాగా మనం ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్వర్క్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు చక్ర యూఐ చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో మన యొక్క అప్లికేషన్స్లో డేట్ పికర్స్ లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ యూస్ చేస్తాము. సో ఇటువంటి ఒక అప్లికేషన్ అయితే మాత్రం చక్ర యూఐ ఆ ప్లేస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ యూజబుల్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే చక్ర యూఐలో మనకి డేట్ పికర్స్ లేవు. అదేవిధంగా ఐకాన్స్ చూసారనుకోండి, వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ కస్టమ్ ఐకాన్స్ గైస్, ఓకేనా. సో లెట్ మీ షో దట్ ఐకాన్స్ యాజ్ వెల్. I don't know where we have the specific blog checking like an icons, wherever we have like here. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఓన్లీ ఐకాన్స్ లిస్టెడ్ ఓవర్ హియర్ అన్నట్టు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రాండ్ న్యూ ఐకాన్స్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోటో ప్లస్ అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ప్లస్ ఐకాన్ కదా. సో దీనికి బదులు ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద కెమెరా ఐకాన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఐ డజంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ లైక్ అన్ కెమెరా ఐకాన్ గైస్, ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ కోర్ ఫీచర్స్ గైస్ వెన్ యూ కంపేరింగ్ విత్ మెటీరియల్ యూఐ. అదేవిధంగా డేట్ పికర్స్ అన్నాను కదా. సో కొన్ని ఓల్డెస్ట్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ టోటలీ రిలై ఆన్ డేట్ పికర్స్. లైక్ టెలివిజన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అయితే వీ విల్ బి చూసింగ్ డేట్స్ రెగ్యులర్లీ అన్నట్టు. మనం డేట్స్ ఖచ్చితంగా చూస్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో అలా చూస్ చేసేటప్పుడు క్యాలెండర్స్ అవన్నీ పాపులేట్ అవ్వాలంటే వీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్ ఫర్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా. చక్రాలో అటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్ లేవన్నట్టు. సో ఇట్స్ టోటలీ డిపెండింగ్ అపాన్ యూ గైస్. మీరు ఎటువంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయబోతున్నారో ఆ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఎందులో ఉండాలని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడాలన్నట్టు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నాకు డేట్ పికర్స్ లాంటి ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ అవసరం, ఎటువంటి కోర్ కాంపోనెంట్స్ నాకు అవసరం లేదనుకోండి, దెన్ ఐ లవ్ చక్ర. ఎందుకంటే చక్ర విల్ హ్యావ్ లైక్ ఓన్లీ కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్. మనం ఓన్గా స్టైలింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు, ఓకేనా. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్, మనం కావాల్సిన స్టైలింగ్స్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మనకు కావాల్సిన స్టైలింగ్స్ అండ్ అవన్నీ కూడా మనం వాటి యొక్క ప్రాప్స్ ద్వారా మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్, ఓకేనా. బట్ మెటీరియల్ యూఐలో అనేది వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ స్టైల్స్ ఆల్ దో స్టఫ్. బట్ అదేవిధంగా ఏంటంటే అందులో డేట్ పికర్స్ అన్నీ ఉంటుంది అన్నట్టు. కొంచెం మెటీరియల్ యూఐ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది వెన్ యూ ట్రైన్ టు కంపేర్ విత్ చక్ర యూఐ. బట్ ఇట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూసేజ్ గైస్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు డేట్ పికర్స్ అవసరం లేదనుకో, డేట్ పికర్స్ కానీ ఇటువంటి కస్టమైజ్డ్ ఐకాన్స్ అన్నీ కూడా నాకు అవసరం లేదంటే ఐ విల్ గో విత్ చక్ర. బట్ నాకు కస్టమైజ్డ్ ఐకాన్స్ కావాలి, డిఫరెంట్ టేబుల్ ఫార్మాట్స్ ఉండాలి, అదేవిధంగా నాకు డేట్ పికర్స్ ఉండాలనుకుంటే మాత్రం ఐ విల్ గో విత్ మెటీరియల్ యూఐ ఆర్ యాండ్. సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్కి అయితే నేను మూవ్ అవుతూ ఉంటాను. సో అటువంటి టైం అప్పుడు నాకు చక్ర అనేది అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ లేదు కాబట్టి. సో దట్స్ హౌ గైస్. బట్ నేను సింపుల్గా ఏదైనా ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి బ్రో, నాకు ఏది సింపుల్గా ఉంటుందంటే దెన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ చక్ర. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ మెటీరియల్ యూఐ లైక్ మేక్ స్టైల్స్, ఇటువంటి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఉంటుంది అన్నట్టు, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ స్టైలింగ్స్. సో బట్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే వీ డజంట్ హ్యావ్ అన్ ఆల్ దోస్ స్టైలింగ్స్. వీ హ్యావ్ లైక్ వెరీ సింపుల్ కస్టమైజ్డ్ కాంపోనెంట్స్. వీటి ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్లే అరౌండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బిగినర్ అన్నట్టు, ఓకేనా.
So that's about the suggestions, guys. And also we have lot of different stuffs, guys, like elante we have like bootstrap and tailwind and so ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నట్టు. సో అగైన్ ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్. ఓకేనా? సో నా రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు ఏదైనా ఉంటే దెన్ దట్ విల్ బి మై బెస్ట్ అండ్ దట్ విల్ బి మై ఫేవరెట్ యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నట్టు, గైస్. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను, గైస్, వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కేమ్ అప్ విత్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యూ లవ్ అండ్ సపోర్ట్, గైస్. సో మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, గైస్. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్ మీ టు డూ లాట్ మోర్ వీడియోస్ అన్నట్టు. అండ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, గైస్.